Okay, good afternoon. Last class, we were discussing about machine cycle and timing diagram, the best timing. So we gone through various type of timing diagram: memory read, memory write, input output read, input output write, and various type of timing diagram. So today we will go through addressing modes, instruction set, and its classifications. So these are the topics that we are going to discuss today. Every microprocessor and microcontroller is having a set of instruction set and different types of addressing modes. For example, for 8085, this is an 8-bit microprocessor. So the maximum capacity of instruction possible is 256. But however, we are not using total 256 instructions in 8085. We are only using 246 combinations. Okay, so basically these instructions were grouped into data transfer instructions or operations, arithmetic operations, logical operations, branch operations, machine control operations. So these are the various operations. So we will discuss in detail about each group of operations. So before going to the in-depth understanding of instructions and its processing, we just need to understand what is opcode and operand. For each instruction, we have two parts. Most of the instruction is having two parts, opcode and operand. So what was opcode? We already discussed about opcode and operand. The first part of the task or operation to be performed, that first part is called opcode. And the second part is data, and that second part is called operand. So basically, opcode will specify the operation, and that will come at first. Then operand will represent the data. So usually, an instruction is a combination of opcode and operand. So this is the basic understanding about programming. In a microprocessor or microcontroller programming, we have opcodes and operands. And this is the very important topic, addressing modes. So, ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനും ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ബിഫോർ ഗോയിങ് ടു ദ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്, ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ഷോ യു ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ്. So this is the instruction set table. Here we can see Intel 8085 opcodes. So here we are representing opcodes. ACI is opcode, ADC A is opcode. All these are opcodes. Just to go through the codes, we are using CE, 8F, 88, 89, 8A. All these are 8-bit data. So we already discussed about MVI instruction, move immediate 3E. This was the instruction we discussed in the last class, the timing diagram. Opcode fetch and data fetch. How many T states were there for opcode fetch? How many T states for 4. opcode? 4 T state, very good. And for data fetch? 3. 3 T state, very good. So these are the various instructions. Here we have opcodes and operands. So which one is opcode in this instruction? MVIA is the opcode and data is the operand. It is not necessary to have data in all instructions. For example, ORA or another example,
increment A. For this kind of instruction, we are not using any external data. So for that condition, we don't we are not using any operands. We are only using opcodes. Another is RAL. So these are the instruction which is only specifying the opcodes, and the operands are there in the internal microprocessor itself. We are not fetching any data from external memory. So total 246 instructions are available in 8085 microprocessor. What was the capacity? So it's an 8-bit microprocessor. That means we can create 2 power 8 variations of instructions. But out of 256 variations, we are only created 246 instructions. And all these instructions, we were categorized into different addressing mode according to their properties. So these are the addressing modes. Immediate addressing mode, direct addressing mode, register addressing mode, register indirect addressing mode, inherent addressing mode. Very important topic, addressing modes. If you take any microprocessor or controller in this world, each and every microprocessor or controller is having a set of instructions, and all those instructions were classified into different addressing modes, depends on their operations. And in 8085, these are the different addressing modes: immediate, direct, register, register indirect, and inherent. Let us take an example of MVI A,05H. Here what we are doing, we are copying directly 05H to A, or LXIH 0050H. What we are doing here, we are copying 0050 value to HL pair. So whenever we are directly copying a value from value to any register or any variable, that kind of addressing modes are immediate. We are copying a value. Direct means we are accessing a memory. For example, LDA 0208. Here we are not copying 0208. We are copying a value which is there in the location. So what is the difference between this instruction and this instruction? Can anyone say? For the first instruction, HL pair value after this program. HL pair value will be 0050H. But for the second program, LDA 0208H, what happens? There is a location called 0208. In that location, there is a value, and that value we are accessing to this accumulator. And in register addressing mode, we don't have any external memory fetch, because here we are using internal registers and we are moving data between internal register. Move B, C. That means copying a value from C to B. Always destination comes first, source comes second. ADD B means adding accumulator plus B register. Now another addressing mode is register only, but register indirect addressing mode, which is another example. So that I will discuss in detail when I am explaining a program of 8085, because then only you will understand what is register indirect addressing mode. It is like a pointer. C programming, there is a option is there in C programming called a pointer. Using the pointer, we can point different memory locations. Our memory location value we can fetch. So same kind of process is happening in register indirect addressing. Inherent. This is for machine control operation. Halt and all, set, carry, all these are machine control instructions. So main titles are addressing modes in the immediate, direct, register, register indirect, and inherent. So out 246 instructions we have, all these instructions we will classify into one of these addressing mode. And some notations we are using when we are representing the opcodes and operands. Very important. M. We program M use that is basically to represent HL pair. And there is HL pair.
we have a microprocessor. In microprocessor, you have various registers: accumulator, B register, flag register, instruction register, then B, C, D, E, H, L, stack pointer, program counter, and all of this. In these combinations, we can use B and C as separate register. B is 8-bit, C is 8-bit. And also there is another possibility in this hardware in that we can use the combination of B and C, and combination of D and E, combination of H and L. So HL pair, DE pair, BC pair. So when we use as a pair, it is having a capacity of 16-bit. So those concepts we are using in programming. So here whenever we tell M means we are telling HL pair. So that is what here they are mentioning. M is basically symbolizing HL pair. Then R represent any 8-bit register. RP represent 16-bit register. It may be HL pair, it may be BC, it may be DE. Then RS means source register. RD means destination register. Address 16-bit address. So these are some notations we are using when we are explaining the instructions of 8085. For example, so these are the various data transfer instruction set. So MVI R comma data. There will be, what is R? Any 8-bit register. It may be accumulator, it may be B or any register. We can directly copy an 8-bit data to that register. MVI M data means M basically stands for HL pair. Then move RD comma RS. There is a source register, there is a destination register. So we can copy the data from source register to destination register. So these are the various examples of data transfer instructions. So you can go through this. So all these instructions we are using only for transferring data from one place to another. So that is a grouping. Then arithmetic instructions. Arithmetic instruction, we are grouping the instructions which are doing arithmetic operations. So, namakku 246 instructions under. Out of 246 instructions, how many instructions comes under arithmetic operations? So we have addition, various type of addition, normal addition, then add with the carry, then decimal address addition. This is for BCD addition. Then subtraction, then decimal address addition, increment, decrement, various instruction set. Then logical instructions. So 246 instructions logical item use operation, binary operations, logically operations in the instructions in a category and XOR, or, complement, set carry, complement accumulator. So all these instructions comes under logical instructions. Then rotate carry through left or right, all these instructions. Then branch instruction. Branch instruction basically we are using for calling a function or jumping from one programming location to another programming location. These are some example. Jump parity, jump 0, jump no 0, jump carry, jump no carry. All this comes under branching instructions. Here we will specify a location here. So whenever there is a parity bit, whenever parity bit is 1, it will jump to this location. So whenever there is a 0 in the result, what happens? It will jump to this corresponding 16-bit address. This detailed, but no need to worry about this. Then stack operations, push and pop. Here this push and pop we are using for stack operation. Push means we are putting a value to stack pointer. Pop means we are taking a value from the stack point. Then control operations, restart and reset.
Then instructions, according to the size of instructions, we were classified the instruction into 1-byte instructions, 2-byte instructions, 3-byte instruction. For example, move A, comma B. We only need 8-bit value because only opcode is there. There is no operand. So please just observe this. If there is only one opcode and there is no operand, it is 1-byte instruction. 2-byte instruction, already we discussed it in the last class. MVA B, 02H. Here we are copying 02 to B register. So for MVI B, we need one opcode, and for 02 we need a data value. So total 8-bit for opcode, 8-bit for operand. So total 16-bit. 16-bit means 2-byte. And another is branching operation, gem parity 6200H. So gem parity is the opcode. For that we are using 8-bit data. Then 00 is 8-bit, 62 is 8-bit. So total 1, 2, 3. 3 into 8, 24 bit, that means 3-byte. So it depends on the size of the instruction. We can classify into 1-byte, 2-byte or 3-byte instruction. Okay, so this is in-depth explanations of all these instructions. Data transfer operations. We already considered. These operations simply copy the data from source to destination. Data transfer may be between registers, a byte to a register or a memory location, data between a memory location and a register, data between an input-output device to accumulator. So these are the various types of data transfer operations. Usually we use the instructions are move instruction, move immediate, load to accumulator, store from accumulator. So all these instructions are basically comes under data transfer instructions. In move then pala categories under MVA pala categories under. So just go through the instruction set table of 8085. Then just try to group the instruction according to data transfer operation. Now another instruction example, LXI then register pair. For example, LXI B400H. What happens? LXI B means we are representing LXI odopam B varanengil, it's a BC pair. LXI kuda H varanengil, this will be HL pair. So here we are using LXI B400H. That means BC pair like 400H copy. So this is one of the important instruction. Very important. Pala programming LXI use here. So instead of LXI B, if it is LXI D, this will be D, this will be E. DE pair. So this pair we already considered. These are the pair. LXI B, if you are using LXI B, we are using BC pair. If it is LXI D, we are using DE pair. If we are using LXI H, we are using HL pair. So what is the benefit of using LXI instructions? We can copy 16-bit value. So that is the example it is given. 400H is a 16-bit value. 40 is an 8-bit value, 00 is an 8-bit value. So 16-bit value within one instruction we can copy. And in this instruction, the upper 2 digits are placed in the first register of the pair. No, 40 load in B register, 00 load in the C register. Here H 40 H 00 L. So that's the then memory and register data transfer operation. Memory and register M use move MB and B register value M copy. What was M? M basically we are using HL pair. Okay, so this is another data transfer operation. Then accumulator operation, load accumulator P. So, we have 60-bit register and the value we accumulator copy. That's the program.
Then indirect addressing mode. Here we are using the pointer concept. Then arithmetic. Arithmetically, addition, we two type of instructions are using ADD and ADDI. And for subtraction, SUB and SUI. So in both conditions, we can use any 8-bit number or register or memory location. In three options we can use for addition. ADD, comma, or 8-bit value kodukam, ADD, comma, or register kodukam, ADD, comma, M kodukam. So if you use any combination, 8-bit number or register or memory location, anything will work for arithmetic operation like addition and subtraction. So this is the example, ADD-M. So what here we are doing? M means HL pair. There will be a value in the HL pair location. For example, M. So our content point in the value, accumulator value add. SUBM means subtract the contents of M from the accumulator. Then increment. Increment means +1. Increment INR M means HL pair content in number +1G. It's very simple operations. Increment and decrement. Then logical operation, these are the examples. ANA R means there will be a register. A register content accumulator content and or ANA M means accumulator content plus HL pair content and then complement. So we 2's complement initially we need to use the first one's complement. So one's complement is we can use CMA. CMA means there will be an 8-bit value in the accumulator. So after loading accumulator with an 8-bit value, if you use CMA, accumulator value in the one's complement is accumulator. So here we are using CMA. We don't have any operand. We just have an opcode. Then rotation. Rotation means there will be a 8-bit value in accumulator. That value we can rotate to left or right. So this is a movement. If you are using RLC, it will move from here to here, left rotation. Through carry, this is rotation through carry. This is without carry. Then applications under. I think you already gone through the concepts of computer organization and architecture. Our shift standard algorithms use we are shifting in using the instruction and RLC instructions. So using this instruction, we can implement shift and add or shift and subtraction concepts. Shift left means multiplication. Shift right means division. Our concept are using. Then compare. For sorting and many other operations, we can use compare instruction, CMP or CMPM. So which number is greater, which number is lesser? All those operations we can do with the help of compare instructions. Then branching. Usually branchings are two types: unconditional branch and conditional branch. So we have other conditions or reference will have location location or else with a condition we can check. So these are the two types of branching instruction operations. For example, if you are using jump, just jump, call, return. But mistake jump parity jump. We are not checking any parity here. So jump, call, return. These three conditions, we are not checking any conditions in the flag register. Usually flag register condition check here. Here we will not check anything. We will just jump to the location. So for example, jump 200 JMP 200 means if we program 1000 200 without any condition jump. That jump 100 we can use the return instruction. So these are the unconditional branching instructions. Now this is conditional branching instructions. Here we are jumping with the help of the status of flag register. Jump 0, jump no 0, jump carry, jump no carry, jump parity, jump if the result is negative. So all these
jump instructions works with the help of the status of the flag. So നമുക്ക് റിസൾട്ട് 0 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രസന്റ് ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് വേറൊരു ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്ത് പോവാം. റിസൾട്ട് നോൺ സീറോ ആണെങ്കിൽ ജമ്പ് ചെയ്ത് പോവാം. ക്യാരി ഉണ്ടെങ്കിൽ ജമ്പ് ചെയ്യാം, ക്യാരി ഇല്ലെങ്കിൽ ജമ്പ് ചെയ്യാം. സോ ഇറ്റ്സ് എ കണ്ടീഷണൽ ജമ്പിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്. സോ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. In branching instruction, two types of branching: unconditional branching and conditional branching. Unconditional means we are not checking the status of the result. We are jumping without checking any conditions. But in conditional branching, we need to check the status of the result. Then machine control operation already I പറഞ്ഞിരുന്നു. അതിൽ if you are using HLT instruction, stop executing the program. അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ 8085 ആണെങ്കിൽ after the final instruction we use HLT to stop the execution. And another is NOP. NOP means no operations. We are not executing anything. But the system is also not stopped the execution. It's simply setting in an ideal way. ഒരു യാതൊരു വർക്കും ചെയ്യാതെ ഒരു ഐഡിയൽ സ്റ്റേറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് NOP വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. So already ഞാൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷന്റെ ഓപ്പറാൻഡ് ടൈപ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു. CMA. Here we are not using operand. Operand is there. CMA യിൽ ഓപ്പറാൻഡ് എവിടെ വരുന്നത്? അക്യുമുലേറ്ററിന്റെ അകത്ത് വാല്യൂ ഉണ്ട്, ബട്ട് വിച്ച് ഇസ് ഇംപ്ലൈഡ്. ഇംപ്ലൈഡ് മീൻസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ഓപ്പറാൻഡ് മെമ്മറിയിൽ ഫെച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബട്ട് ഹിയർ 4FH is the data. ഈ ഡാറ്റ നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഫെച്ച് ചെയ്യണം. സോ ദിസ് ഈസ് ഓപ്പ് കോഡ്, ദിസ് ഈസ് ഓപ്പറാൻഡ്. സോ ഇറ്റ്സ് എ 2 byte instruction. But here it's a 1 byte instruction. We don't need to fetch any data from memory. SUBB. Here it's a register operand. B is the operand. SUBB means accumulator minus B register. So accumulator is also having an operand, but it is implied. So separate operand ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് B register ആണ്. LDA 400H. Here 400H അകത്തുള്ള വാല്യൂ ആണ് ഓപ്പറാൻഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. This one was indirect. ഏതായിരുന്നു LDA 400H വരുന്ന അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് ഏതായിരുന്നു? Can anyone tell? What was the addressing mode for LDA? LDA addressing location is a direct addressing mode. ഈ ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് വരുമ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ഓപ്പ് കോഡ്. ഓപ്പറാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അഡ്രസ്സിലുള്ള വാല്യൂ ആയിരിക്കും. സോ കൺഫ്യൂസ് ആവരുത്. MVI-A,05 വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 05 is the operand. ബട്ട് LDA 0208 വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും 0208 വാല്യൂ ആയിരിക്കും എന്ത് ഓപ്പറാൻഡ് ആയിട്ട് വരും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഡിഫറൻസ്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇതെല്ലാം പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഒരു പ്രാവശ്യം പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി മനസ്സിലാവില്ല. ബട്ട് സിലബസിൽ ഉള്ളതാണ്. 1 hour ആണ് ഇതിന്റെ ടൈം തന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത്. ബട്ട് when you do the programming, you will understand what are all these concepts. The instruction size already we covered. We have 1 byte, 2 byte or 3 byte instruction, depends on the width of opcode and operand. So here MVA-A,32H. MVA-A is 1 byte, 32 is 1 byte, so it's a 2 byte instruction. JMP 2085. JMP is unconditional jump. This is an opcode. 2085. 20 is 8-bit data, 85 is 8-bit data. So it's a 3 byte instruction. Okay. So apart from this, we are using ASCII values, BCD, all this in 8085. ASCII table അറിയില്ലാത്തവര് just net search ചെയ്ത് നോക്കാം. There is a table called ASCII. എല്ലാ ആൽഫാ ന്യൂമറിക് ക്യാരക്ടറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഉള്ള ഹെക്സ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബൈനറി വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും. So these are the concepts about various operations in arithmetic and logical operation, instruction set and addressing modes in 8085. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇതിൽ? Any doubt?
What is the addressing mode for this instruction? Move A comma B. What is the addressing mode? Anyone? Move A comma B. Different addressing modes നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു. Immediate, direct, register, register indirect, inherent. നമ്മളിവിടെ okay, very good. Ananya, register addressing mode. Yes, because here we are using only registers. Move A comma B. We are not using any other address or content or anything. Now MVI A comma 35H. What is addressing mode? ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ തന്നെ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇമ്മീഡിയറ്റ്. കാരണം MVI സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഇമ്മീഡിയറ്റ്. അപ്പൊ ഈ ഓരോ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവണം വിച്ച് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് വി ആർ യൂസിങ്. അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്തായിരുന്നു? ഹിയർ 35 which is a value, ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ വാല്യൂ കോപ്പി ചെയ്യാണ്. സോ വി ആർ നോട്ട് ബോദറിങ് അബൌട്ട് രജിസ്റ്ററിന്റെ അകത്ത് എന്താണ്, അഡ്രസ്സിന്റെ അകത്ത് എന്താണ്, ഇതൊന്നും നമ്മൾ ബോദർ ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ജസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് വാല്യൂ കൊടുക്കണം. അതാണ് MVI യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. മൂവ് യൂസ് ചെയ്യാതെ MVI യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് വാല്യൂ കോപ്പി ചെയ്യണം. നൗ LDA to LD, one second. LDA 200H. What is addressing mode? Direct addressing mode. ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക? 200H എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെമ്മറി ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ മെമ്മറിയുടെ അകത്ത് let us take 30H ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു. 200H എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെമ്മറി ഉണ്ട്. ഈ മെമ്മറിയുടെ അകത്ത് 30H എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാല്യൂ ഉണ്ട്. സോ വെൻ വി ആർ ഡൂയിങ് LDA 200H, after the execution of this program, accumulatorന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? 30H ആയിരിക്കും. ഇതാണ് അതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ്. നമ്മളൊരു അഡ്രസ്സിനെ ഡയറക്റ്റ് ആക്സസ് ചെയ്തിട്ട് ആ അഡ്രസ്സിലുള്ള 8-bit ഡാറ്റ നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്യണം. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കും. ഒരു 16-bit അഡ്രസ് ഉണ്ട്. ഈ അഡ്രസ്സിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ലൊക്കേഷനിൽ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട്. ഈ വാല്യൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഡയറക്റ്റ് മെമ്മറീനെ ആക്സസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫെച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. സോ അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. നൗ ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇനി ഇതിന്റെ പ്രോഗ്രാം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിലിംഗ് പഠിക്കും. ഇന്ന് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തത് ഡിഫറെന്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സ് ആണ്, ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഹൗ മെനി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് വി ഹാവ്? How many instructions? Okay, 240. What is the capacity? What is the capacity for 8085? Okay, 2 power 8 or 256 is the capacity. But we are not completely using those capacity. We are using only 246 instructions, and out of this 246 instructions according to their processing or property, we categorize it into different types of instructions. For example, data transfer group, arithmetic group, logical group, branch group, and machine control or stack operations group. For example, പറയാണെങ്കിൽ jump,
What is the meaning? What type of jumping is this? Conditional jump or unconditional jump? Conditional jump. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്? Carry ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് എന്തെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, let us take an example. We are doing, നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പല ഓരോ ലൊക്കേഷൻസിലായിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാംസ് ഇരിക്കുക. Let us assume that I am now doing a program at 1000H. ഈ ഒരു ലൊക്കേഷനിലാണ് എൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ഇരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തു, രണ്ട് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്തു, ആഡ് AB ആഡ് M, ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തു. അടുത്ത് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യണം ജമ്പ് നോ ക്യാരി 200H. എന്താ സംഭവിക്കുക? ആഫ്റ്റർ അഡീഷൻ ദർ വിൽ ബി എ സ്റ്റാറ്റസ് ഇൻ ദ ഫ്ലാഗ് രജിസ്റ്റർ. ഈ ഫ്ലാഗ് രജിസ്റ്ററിൽ ക്യാരി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ജമ്പ് ചെയ്യില്ല. ക്യാരി ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങോട്ട് ജമ്പ് ചെയ്യും? 2000H എന്ന് പറഞ്ഞ ലൊക്കേഷനിലായിരിക്കും ജമ്പ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ആ ലൊക്കേഷനിലുള്ള പ്രോഗ്രാമിലായിരിക്കും മൈക്രോ പ്രൊസസർ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഇസ് എ കോൺസെപ്റ്റ്. വെരി സിമ്പിൾ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകളൊന്നും ഇതിലില്ല. സോ unconditional jump, we are not considering any kind of status of the flag register, but in conditional jump we need to check the status of the flag register. ഈ കോൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ അറിയാം, then architecture അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it's very easy to do the programming. So basically നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് accumulator, B register, then status of the flag register, then this register array, then external memory. ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ALUലേക്ക് ഡാറ്റ കൊടുത്താൽ മതി. ആഡ് A, B അല്ലെങ്കിൽ ആഡ് M. സോ എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ ALUലായിരിക്കും ചെയ്യുക. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ദർ വിൽ ബി റിസൾട്ട്. അക്കോർഡിംഗ് ടു റിസൾട്ട് വി ക്യാൻ പ്രോഗ്രാം എക്സ്റ്റേണലി. ഇത്രയാണ് ഉള്ളത് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റിലുള്ളത്. ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ? ഡൗട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്യാം. പ്രോഗ്രാംസ് ഒരു എക്സാമ്പിൾസ് 3-4 പ്രോഗ്രാംസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് കംപ്ലീറ്റ് ആവും. ദെൻ വി ഹാവ് ഇന്റർഫേസിംഗ് ഓഫ് വേരിയസ് പോർട്സ്. ഹിയർ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ കവർ ചെയ്തു. ഇനി നമുക്കുള്ളത് ഇന്റർഫേസിംഗ് ആണ്. 8251, 8253, 8255, 8251 കുറച്ച് ICs ആണ്. ഈ IC ഒക്കെ എന്താണെന്ന് നോക്കി വെക്കുക. എന്താണ് 8251, എന്താണ് 8253, എന്താണ് 8255, 8279. അപ്പൊ ഈ IC എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ടോപ്പിക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിന്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് മാർക്ക് വരുന്ന ടോപ്പിക്കുകൾ കവർ ആയി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത് അത്രയും കഴിഞ്ഞാൽ മൈക്രോ പ്രൊസസർ ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ദെൻ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റാർട്ട് മൈക്രോ കൺട്രോളർ. ഒരു വേറൊരു സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് പഠിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം. ദെൻ IC ഇന്റർഫേസിംഗ് നോക്കാം. എല്ലാം കൂടി ഒരു ദിവസം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും. ഇന്ന് തറവായിട്ട് ഇത് പഠിക്കുക. ഓക്കെ, ഡൗട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കമന്റ് ചെയ്യാം.